go moeletsa tsena ga jeno ho nna nola the Youth Panorama Talk Show ka le bitsana ke Chris Tego Chris the KO ke tlo tsamaya ke le mo tsatsi la ga jeno you know hangata ke tsamaya le a lady besides me but today she's not here empa hey mosebetsi yona tla tswela pele today we're talking about a very serious matter ha o lo shebile batjha jwale go tseba hore ka ga nna nola the Youth Panorama Talk Show re hlile re sheba jwalo taba tse amang batjha ka kotloloho tsatsi la ga jeno re tlo sheba fela taba e hlileng e la ya dula melomong ya batho ba bangata haholo about a year or so ago BachaShutdown. BachaShutdown. What is BachaShutdown? Batho hangata ba la qala ho botsa dipotso di hana fela. BachaShutdown was birthed ka hore ebe ho la ba le mokgatlo o la bitswa Transform Lesotho initiative empa taba tsa teng o tla dutla hantle ka botlalo ho tswa ho moti wa ka tsatsing la ga jeno go tlo di manolla ga ke re qokele yena go utlwa gona where is BachaShutdown, how far has BachaShutdown come since the 6th of November 2020 e le mo safety mo le he ga bona ka nnete ba baka ditaba di hana fela international media was on it le gona ha mona ka nnete e ne hlile ile qhaqhang ba bang ba le ba tshwara ba bang ba le ba lokollo ga la ba ditaba tse ngata tse zalang but the point is youth unemployment, the youth policy le taba tse ding tse ngata tse amang batjha that is their cry ha o ka sheba ho tloga le mosa 2016 di batla di stats di bontsha ho ntso ho na le constant movement haeba kapo nka hlaka stagnant movement in terms of ho nyolla sekgahla kapo ho phamisa sekgahla kapo ho phama sekgahla sa youth unemployment ka gana taba tsena le tse ding tse ngata ha se nna tlo tla o manolela tsona re tlo di shebisana re di qoke le moeti wa ka tsatsing la ga jeno o tla utlwa ke tla o hlalosetsa yena ha sa fihlile kwano dula le rona re tsamaya ha monate ka ga lana la the Youth Panorama Talk Show. Moi ya ba le wa moela hape ho nna nola the Youth Panorama Talk Show tsatsi la ga jeno se ke bontshitse re bua ka taba e amang jwalo BachaShutdown empa BachaShutdown ke eng BachaShutdown e tswa kae BachaShutdown e sebetsa jwang in commemoration of the 6th of November 2020 mo le re he ne le tsatsing la nene le sa tswa feta se kgalane le feta and we saw taba tsa ting le moseftileng di letsa batla di aha jwalo mogolo ho batjha ba bangata na ha ka bophara ha ke tsamaye le mo ke tlotla ke qoka jwalo le ntate Setinane Khobotlo yena o hla jwalo ka mane ka Transform Lesotho initiative ke mongodi ka karetso kapo mongodi e moholo that is Setinane. How are you? I'm very well, Ntate. Thank you very much for having us. Na ke thabetse ha ona le gona tsatsi la ga jeno ne ke tsho ke re for so many reasons la no la tsatsi la ga jeno it's very very close to my heart ke a hopola was there as one of the youth when ga ame ka fela ga le batjha when BachaShutdown 2020 took place in commemoration and also le taba hore ditaba ntse di so ka dihlaga going forward. That's the reason we talk about BachaShutdown. But before we get there, I go for Mosotho hanyane mo chala pe manona. Ha re bua ka BachaShutdown, re bua ka eng, e tswa kae, e tswetse jwang. All right. Thank you very much. Ke rata mo no mo we qadileng teng le hore re ke re hulela moragona BachaShutdown ke eng. BachaShutdown re ka re ke kwepere ya Transform Lesotho initiative. Hore ke mokgwa o gele Transform Lesotho initiative. Re ne re itsetsitse go ka mehla ha re hloka hore mmuso o tlo go utlwe kapa mmuso mo lefatshe ka bophara le re utlwe ga tla bile re hula kwepereng ya pele ne e etsahale very successfully ka 2019 le di 1 tsa June go pata tje yes ra tloa mane sethaleng sa mopapa re tla ka mona ka sefikeng sa moshweshwe jwale teng ka nnete ka ha re ne re fuele molao wa hore re tle re tsamaye maponesa re feletsa hantle ka ga se ga meseno empa ka hodimo ho tsohle ebe e hweletsa dintlha tse sa feteng bone ka hodimo ya yona
ya tsona ke taba ya youth unemployment. Youth unemployment ka mehla re dula re hweleditse e se bile ka re batla ho dia mmuso kore motho e mong le mong ha ka la utlwa ka Transform Lesotho Initiative ka utlwa ka BachaShutdown e ka re batla ho dia mmuso ka batla ho roha ka ditona kgolo empa re lla ka ntho e teng ha ke tsebe na ke batho ba kae bo ba tseba motseng wa hao kapa be le metswalle ya hao e sa hirwang ke utlwe ke sa batla lo mamela le di stats tsena tse beuweng on the internet hobane ke a tseba ha ke theoha stopong ke ya heso batho beo ke hotseng le bona ka hare ho ba leshome ba robedi ha ba sebetse ha nka botsa motho e mong a dula motseng o mong o ntse a tshwantse e tshwanang jwale o ipotsa gona na is it really at 33%. Empa BachaShutdown ke yona kwepiri eno eo ka mehla re ipelaetsang ka yona re ntse re hlile re tla ba le engwe le mo se tlang dilemo tse ding ha fela taba ya youth unemployment e sa sejetswe ha fela taba ya ho reforma NMDS e sa sejetswe ha fela taba ya youth policy eo thweng kgale e entswe qadile ho etsuwa ka 2008 ntse e sejetswa e sa kengwe tshebetsong e sa phethahale jwale ka hodimo tsohle re a bona ho jwang taba ya gender based violence yona ha fela ntse sa sejetswe jwang kapa jwang BachaShutdown e tla dula le kwepiri e shapang mmuso le ho hweletsa o lefatshe hore ho hobe Lesotho. Just for clarification, hona le batho ba ngata ba nna le ba confused e be ba batla hore ke ba politiki ba ipatile ka sekgele sa hore ke batjha na bona go fela batjha. Is BachaShutdown in any way involved with any political party ka ga naha ya Lesotho? Not at all hobane re a tseba hore ha re kala re nka tsela ya politiki ha se ha bonolo go tlo kopana o bona Lesotho mona re arohana kae ntwe re hlokang ebile e le ntlha e kgolo ka hare ho Transform Lesotho Initiative ke hore batjha ba ipetlele tsela ya bokamoso bo ratwang ke bona kore ha re batle hore o go apere skipa se se dala kapa se se putswa kapa ka se sesweu hobane re bone na ha ena e mona ke dikarohano tsa di political party ha re kala re ipeya ka di political party fela ho fedile ka rona gore re le batjha ha o sa tla ba le mokgwa hore re ka ipetlela ka kopano eno le mo safety leng ha re ne re itukisetsa ho kena marching ona wa November 6th re ile ra etsa kgwelehetso batho ba ne ba lakatsa hore ba ka tla ka dikipa tsa bona tsa di political party ba tle ba bontsha mohlomong a union of different parties in the youth ha re e beelleng thoko re itleleng re le batjha ba Lesotho ba neneng ha re ka re kena ka ga dipolitiki re kena ka ga ditaba tsa di ideology re kena ka ga ditaba tsa hore na wena o rata party itseng hobane re kena ka ga ditaba tsena tsa mehleng ya kgale tsa hore ndata moholo wa mang o na pato ya tshesa ditedu a etsa eng so re batla batjha ba ipetlelang bokamoso fela ka o fela ha rona re kopane hobane ha re sa kopane jwang kapa jwang batho bana ba baholo ba tlo go senyetsa naha. You mentioned a very important issue ya hore taba ya mohanto wa BachaShutdown didn't only start in 2020 e qadile lemong sa 2019. I remember also I was there still ho tloha 2019 ho hleletse mona mo re jwale it's 2 years later. Has there been any change sa le kgweletso ya youth unemployment e qala? Not at all kore ntho eo re ihlokometseng ke hore ha re hweletsa re etsa BachaShutdown re hlaya di radio re hlaya di TV mmuso o etsa ho thwe o etsa ditshepiso tse nyanyana fela tse firkanyang le batho ba mametseng hore hela ho tla ba le mesebetsi e 50 kapo e 3000 ya di halahala mohlomong ho ile ho fotolwa di halahala ha o wa sheba ka ga mosebetsi wa di halahala ke mosebetsi eno yes ka nna etsa le 3000 enka kgwedi tse tharo mohlomong o patala tsona dikete tse pedi jwale re taba ena ha e sebetse ha se the youth unemployment direction in fact the direction of uprooting youth unemployment eo re hlokang re hloka ntho e nang le pona letso o le tjena ha go hira dikgwedi tse tharo go fa dikete tse pedi tsena tseo bona ba sitwang hore ba ka ipha ntho e ka tlase ho tsona bakeng sa petrol kore o nyakenya ke hanyenyana o tlwaele tjhelete jwale o etse jwang o khutlele hae hape empa ka ha re Basotho ba seng ba sotleile re batjha ba Lesotho ba seng ba sotleile re teng ka ga di political party group tsena tsa bona tsena hobane re batla mesebetsi ya kere ha o mamela wa utlwa o so wa kgetsa mosebetsi wa public service
o itseng ha o advertise o akgelwa ka WhatsApp group jwale wa bona oh hona le batho ba hirwang ka seweso hona le ba hirwang ka gona ba wela di-political party nefeng tsote he hlahisa batho ba babedi ba kana ba teng databaseng ya SG ya party e itseng e leng hore mesebetsi iteng empa gona re a thetswa go hlahiswa sefahlego sa mosebetsi ona wa dihalala e hweletswa 2019 ila ya hweletswa le yona yena hirwa ka dipolitiki re tseba hantle 2020 ha re gata ho etsa the whole prime minister's delivery unit e hla ka pele ho rona mona re lokisitse mesebetsi e 3000 yona yena di halahala ha o tloga ka mono ba ya gela ka ga di political party group ho hira batho ba bona bana le dikarete e leng gore na ha ina bona letso nna go botla you are saying mesebetsi ite I was looking at the stats I think o kule hanyane qalo mane ke bontshitse from 2016 ha isa le di stagnant the youth unemployment rate ya Lesotho from 2016 nearly at 34.90 something percent. 2017 it was still at 34.63%. Intse nyulwa ka dinoko tse ka nqane ka mona ka 30 something intse ile jwalo, meaning there hasn't been any change over the past years, for 5 years. When you say mesebetsi teng, as Transform Lesotho initiative, as BachaShutdown now, what gives you the perspective or the understanding of mesebetsi teng? Social media hana veleje ina le ntho e monate a kere re a thusana ka batho beke engwe le re phetla ko kanta mesebetsi e beng kae e shome ka pele shome le metso mehlano e fapane le ya bekeng e fetileng e bile ho sona le PDF tse rana ngwana jwale tjena ke tsebe gona ka ntse go utswa di PDF tsa di koranta ka jwale re ya hlaha. I personally ke gola ke apply tse emene ha ona le call e o tla e thola kore ha o thwe mohlomong o lo khutla interview nkutlwe ne nka thaba nka fihla ka khutla interview ba thwe ka nnete o hlolile o hlotse ke motho ya itseng ka dinoko tse kanana e a hlaha wa e bona LNDC Ministry of Finance, Ministry of what empa ha o ka botsa motho o hana betjena a sebetsang hona ha tse hantle ho ntse ho hirwa batho jwang mona o go ba jwetswa le ho jwetswa ke la ka etsa a social media post recently ka this country is not for hard working dedicated and law-abiding citizens. Go hloka o be criminal ho go tlo hirwe, o hloka o be le seweso ho go tlo hirwe. Ha o le Mosotho ya thabelang ho go fela o sebetse o bile o tshaba ho ya ditlolong tsa molao, ha se ha bonolo ka hirwang ho ba yona ya tswa in the newspapers gore hosane in fact ka la bone o tlo shebe ho tswa dikoranta tse ding there will be 15 job advertisements. Ha o ka wa batlisisa hore na ho hirwe bo mang tsho jwale gona we keep a tally se re bone go hona le batho ba tsena, le batho ba tsena, le batho ba tsena ke pula president ya ntwetsa president ya TLI nda de ka bana ya ntwetsa re o na qala ho apply la mosebetsi o mong ke sa gone o hlaile British High Commission a ke ne ke batla go bona le gona ke tla letsetswa because I qualified mpa ntse ke wa letsetswa ntse o qualify jwa Mohi re ntse re bua le ntate go botlo re bua jalo ka taba tsa BachaShutdown, re bua jalo ka taba tsa youth unemployment, but you mentioned tlasa yona BachaShutdown le taba tse ding tse hleng e shebileng ho di sebetsa. There's also the issue of transforming or reforms tlasa the National Manpower Development Secretariat, NMDS. Yes. What is the cry there? All right. When we were looking at the level of graduation, I mean, I don't remember how many students just graduated in the National University now. And then there's so many universities now in the country. We study to a certain level, the highest is degree. And then you have to pay NMDS to get a further to further your studies. This you still study to a level of diploma. Then you have to pay back nothing less than 20,000 to an MDS. Has to across the board. Ihloka heno ebele matleng kapo ho bona le mokgwa go ya sekolong gobane a ke re ntse re sa hirwe jela re naha e tsotellang batjha ba yona
ke hore etse jwang ge lokise taba ene ya dihlapiso o ska patala letho o etse jwang o tswele pele ha o ntse o emetse ho hirwa e le hore ge tle re be le batho ba leveleng tsa di master's degree le batho ba di leveleng tsa di PhD ba thorileng ka kelelong hore jwale ba tlo etsa jwang ba tlo sila ebe bona ba creating employment for others hobane ha o tswile hona jwale tjena mohlomong ha ebe naha ya rona ene re rata hakalo ebe re tswile re lo ithuta Germany. There is a German architect ke mo tsebang o tweng ke Francis David Trocare ha qeta ho ithuta Germany o khutletse habo Burkina Faso yaba o ruta batho ho etsa ditene ka diretse fela tse ntle a ba ruta ho o create employment o create ntho e siyo hobane a ibone dinaheng tse ding ke yona ntho ne re itho hore mmuso ha o itukisetse hore o etse jwang batho bohle ba batlang ho ya sekolong ha ba tswele pele hobane re eme re dutse fela ene bese ena entse tlala yani entse fihla e tlala ke re beke tsena tsa ho feta ho no graduate ke re ha mmuso wa rona o no re rata ne re ka bona press conference ka prime minister's delivery unit e fihla re batho bana ba qetang ho graduate re itlhophiseditse go bonyane he re tlo nka 50% ya bona re tlo ba nka ka 1 2 3 4 and 5 na ha ithulela fela. Wow. Taba e nngwe hape e o buileng ka yona ke ena ya gender based violence and how far have we come since maybe 2019 nentse le teng that cry ya GBV and couple it with taba ya the LGBTI community leona which was also part of this package or le bona ba be teng ba be recognized as batjha ba lokela ba be le ditokelo ka rana ya Lesotho and maybe even re di akaretsa hantle tsena tsa BachaShutdown what we want. Yes, ke batla ke tle ke qale ka LGBTIQ hore they are a great partner to transform the Lesotho initiative gore ba utlwisisa toro eo re nang le yona mme ntho e re ne re llela re qopeditse hantle dibukeng tsa bona hore ba hloka hore ba ske ba kgeso ka hare ho naha motho e mong le e mong o hloka a be le bolokolohi gore a country or a government must be set up such that no man need be afraid of another. Ko ska ikutlwa go tshaba motho e mongwe ka hare ho naha ka mona mme re ne re batla ditokelo tsa bona di pharalle empa ke tle go jetse nnete Basotho entse le taba eo ba tshabang le ho iphunya fela gore le mmuso o ka itlamang ka yona ke bone ka o tshaba go ka reketla mme re ntse re tsatsi le leng re fana ka thuto re tshware le di conference tse nyenyana di bakeng tse batho ba kgonang ho dula hore re nne re ba rute hore a re se re le lefatsheng le letjha mme re hloka hore re nne re dumelle batho hore ba be le ditokelo tsa bona. Gender based violence gore ho a tshisa ona jwale tse nne tse Lesotho mona ho a tshisa e ka re bile le hlakore le leng gore ka re le hlakore le leng empa ya re nne re nke le gender based violence ke re ke women abuse kapo ke children abuse empa ho hobe weekend re tswa lefung gore ditaba tse thata bona bo haisale beke e nngwe le nngwe go utlwa ditaba tse hlabisang dihlong tse o ipotsang o le motho gona Basotho ba satsane ba tshaba morena modimo na kapo morena modimo ba mo beeletse ka thoko ba mo hopola ka sonta fela empa ho ntse ho le jwalo re ntse re lakatsa hore re fane ka thuto hore equality is nothing to be feared. Hona bile tjena nang ka lefatsheng le letjha gender based violence is a disease ke nna ka kelelong ya ka ke tshwantsha hantle le nakong eo America na practice slavery kapo nakong eo South Africa le montsa ho feta e neng ile tlasa apartheid kapo nakong eo rona re neng re le tlasa bokoloni mo batho ba bang ba ikutlwang ba le ka hodimo ho batho ba bang ba ka ba etsa ntho tse ba di ratang mme thuto eo re fanang ka yona le keletso ne re fana ka yona to the government kore ba ile ba ka ba set up iveko ya ba etsa mali dikoloi tse salang morao ga bona mmuso ona le matla go ka iveko ya ba dikoloi di eta jwale ko re etse jwang ge ke di iveko tseno la di ka ba le shome tse set up and trauma clinic metse mo ebe batho ba be le mahlatsi ba mohlomong a peto mohlomong a hotla ba kgona ho itlaleya mo no e tsamaile batho ba trained
ba sponsor se trained ho beya tsebe fatshe hore na ho etsahala jwang hore batho ba se ke ba bolayana, batho ba se ke ba hlorisana, batho ba se ke ba betana. Hobane motho e mongwe o na ba ntjwetsa ha re ntse re bua re discussa tsona ditaba tsena tsa gender based violence, a re haholo ena ya mohlomong ya rape, a re ha hona ntho e nyewe e thata jwalo for a girl to win. Hobane o tlameha ho hlalosa ditaba tse etsahetseng, and it creates trauma. E mo tshwatla ka trauma kore jwale le akgente ya ka nkane le yena a ke go batla ho hlola nyewe jwale o mo tshwatlella ho feta. So batho ba bangata ba qetella ba etsa jwang, di ba etsahalla ha di qeta ho ba etsahalla ha beya sekaleng hore hwa ka kwa itlontlolla ke bua ditaba tsena, o tshaba ho ntsha ditaba tsena. Jwale re di vekoela le yona ha re penteng botjha le divene tse ntseng di sala morao, jwale ilo mamela batjha hore na ho ntse ho etsahala jwang, ilo mamela batho ba tlasa ditaba tsena tse tshosang. Ya wa di beya ntate Setenane. Yo mohi ntse re tsamaya jwalo le ntate Setenane Kgobotlo, yena o hlakamane ka ho transform Lesotho initiative. Ntse re bua ka taba tsa BachaShutdown. We just took a journey down memory lane hagi beya ka mokgwa batlang le bobebe from 2019 until 2020, and now it's 2021. Ke maoba fela mona ha ne re kwala le motse tse pedi kapo ke re fela selemo between 2020 the 6 November to 2021 the 6 November. And re tlo bua ke taba ke nna le taba e ke batla re ke re tlo e tshohla ka mora khafutso ga khutla mohi o ntse o ile jwalo nna lola the Youth Panorama talk show ke Chris Teko mme ga khutla. Ha re bua mo hape mohi wa the Youth Panorama talk show mme wa tseba nna lo lena ke teng mo re tshohlang jwalo lo manolla ditaba tse amang batjha ka kotloloho. Nako engwe re le batho ba baholo, as long as you are young at heart o ntse wa meya tabeng tse amang batjha. Taba tsa tsile ga jeno di batla di a bit close to my heart as a young person myself. Ke bone metswalle lelapa trying to make a living, trying to get employment, ba tseba ho thusa batswadi. Things not going right. Ke batla ntate Kgobotlo a ka nthusa ka taba ke ena. The impact of youth unemployment on what we now know as we are only a term on social media, but basically depression. Okay. The sad generation. We are a sad generation. Is it the impact of youth unemployment? It really is directly. It's saying hore regare ho hong hape ke that directly. Hobaneng ka tseba na o kena sekolo ho buima ha kae. Le hore na batswadi ba rona ba sutle ha kae hore re kene sekolo. Wa se kena se a o sotla ha o qeta o se kena jwale o wela kae. O wela ka hara lengope le la unemployment. Jwale ba etse jwang ba o bitse ba beya dikoranteng hore mosebetsi o teng o bonang hore wa qualify. Wa bona wa qualifyela o rwala dieta di a sotheha hobane neng wa kena officing wa photocopa o etsa jwang wa that ka o fela ha yona e re le tla sa khatello hobane neng e ba 6 months e ba a year e ba 2 years e ba 3 e ba 5 o ntso sa hirwa batho ba tlileng pele ho wena ba na le 10 years ba ntse ba sa hirwa o ntso ipona go ke ya mono kore me that is it's directly that ile jwalo fela ile re imetswe ke the level of unemployment that we have. That brings me to my other point since re qetella taba tsa rona re tlo bua ka taba ya the commemoration that took place, but before we get there are we still saying are we, because I'm a young person myself, are we still saying the government should declare youth unemployment a state of emergency? Of course. How can we declare this as a state of emergency? Re ne re sa bui fela re ne bile re na le rona ho etsuweng re ne re di ngotse ka hare ho our petition hore o ka ba le di incentive ko hore di company tse kgolo tse ka bo Vodacom bo Connect bo eng kaofela ha o le company o bontsha hore mohlomong in your whole staff o na le 50% of the youth
ge ka offer incentive ya hore go fokoletse tax ka 10% of your tax e leng hore company e ba le tjantjello ya ho hira batjha. ya ho hira batjha ha o le company mohlomong construction company ha o bontsha hore in your staff 40% is youth ke engwe ya ntho tse tla o thusa ho qualifier ha o tendera. That is an incentive. It drives the company to want to hire more youth. Me ke ka tlasa ho phatlalatsa qomatsi the prime minister anale legal room. Kore ha o no ho etsuwa qomatsi ya COVID re la ga ithuta or if the prime minister legal room ya ho qotsa tjhelete ya ho phatlalatsa hore ka 9 o'clock o bole ka tlung ya all that ya ho phatlalatsa hore wala maske ka bo re o tshwara e mo fa legal room ke yona ntwe re neng re kopa hore phatlalatsa youth unemployment e le qomatsi every Tuesday kapo Wednesday ke tsena cabinet e koparaneng ha le kopana every minister o molomong a ba bua hore bekeng yena ke sebeditse taba yana ya youth unemployment ka ho etsa tjena le ka ho etsa tjena so that the everyday work plan of the government is to uproot youth unemployment. Nice. Dade Khobotlo, as a commemoration, the 1 year since the November 6, 2020, Nelali Mukamodelo Kopaniting, sort of a workshop. No, now, what was the purpose and what did you guys do? All right. Jeloka Youth National Youth Day of South Africa. Lerona November 6th. Bana ba shapile maponesa ba ga thunze kore all that me ge ne re utlwisisa hore se hopotso sa letsatsi leno la di ne kala go thia ke se gama ka mogwa mofuta o jalo e pinki se hopotso sa letsatsi leno le mahlono go ba gona ba bang ge na ba ga khatlame go ba leya e le bana so na le ditaba the next day jole se ga ba twa ke maemo a tshireletso a hodimo ga tlameha hore motho o baleiswe mme re ntho ene re sisinya ke hore e hlaibe National Youth Day ya Lesotho mo re tla itshwaya hore re ntse re sebeletsa ntho tse itseng 1 2 3 empa ge le batjha ka la 6 ga ikhopola ge etsa di emahale gore ge tsebe hore letsatsi la 6 ke letsatsi la batjha jwale re la ga kopana re ne re na le event tse pedi ya mantsibuya le ya hoseng ho kopana ka tlase ka mane towards Teba hore kaofela ha rona re be le sehopotso sa taba tse ho bana le batho ba ileng ba tshwarwa batho ba ile ba hla dikotsi tse tshabehang e le hore we remember that empa ha re le kapo ha re le hoduma maqebano jwale re rala botjha hore na batjha ba e kae me le ya mantsibuya ene le moqoqo wa hore na how do we now take matters to our hands hobane re ila ga ba le mehopolo ya hore ge ka hweletsa dintho tse ngata tsena ha fela re se ka ntlonyane o teng in National Assembly e se gona ba etsa melao ha hona phetoho e re tlo e thola go rona jwale re sebetseng ka thata gona re o kenya parlamenteng jwang re kenya parlamenteng jwang e le hore ha re nahana dintho tse ntjha tse tlo beya batjha motjheng kapa tse tlo beya naha ena motjheng re be re kgona go di etsa ka mono ka ntlong ya setjhaba. Taba tsa bona di ngata di monate empa fela le hore nako yona ha iyo. Ntate Stenane Khobotlo, thank you so much for coming through Gannet. We really appreciate your time and helping us to understand a bit better hore na leeto la rona le batjha ba Lesotho with youth unemployment, youth policy, gender-based violence le tse ding na le tswa kae. Thank you very much, Daddy Chris, for having me. Nice. Mohiwa the Youth Panorama Talk Show. Tsatsing la kajeno ne re tshwere Ntate Stenane Khobotlo ke mongodi e moholo ka hara Transform Lesotho Initiative e le mokgatlo o hlileng o shebaneng jwalo le taba tsa ho ntlafatsa batjha le hore the opportunities di bulehe bakeng sa batjha o tlile taba tsa hae o di beile ka boqhetseke bo boholo. I really as a young person hope our government can take ditaba tse kana tsena into account and be very forthcoming and serious about it. Issues tse amang batjha. The future is in the youth's hands. Make ka gona fela ditaba tsa naha ena di ka lokang.
Big thank you once again ho wena o le mohi lapeng mono ho dula o ntso o re boha ka nako tsohle hopola re teng ka mane ka YouTube ke the Youth Panorama Talk Show re teng ka mane ka ho Facebook Youth Panorama Talk Show le ka mane ka ho Instagram ke the Youth Panorama Talk Show ka le bitso nna ke Chris Theko bye bye ke the KO re wetse re kopana hape nakong e tlang peace